Hello everyone. Good evening. So I think we are going to talk today about the essay paper that UPSC has given. Okay. So broadly, I will explain the idea of how the essays have been given. Then over and above that, okay, structurally how the essay can be broken down. At least for some of the essays, we will try to do it. Okay, I'll try to briefly explain the intent of this paper very clearly to you people. You can see that all the 8 essay topics are philosophical topics. There is not even a single conventional essay that has been provided. All 8 of them are philosophical by nature, first and foremost. The second thing is, usually UPSC, apart from philosophy, it used to give very complicated themes earlier in terms of language, in terms of, okay, so the ideas which are present, it used to be a little complicated. But this time, what is happening is the essay topics are themselves, except for the first essay on oxymorons, rest of the essays are easily understandable. మనకి ఎక్కడ కూడా అండర్స్టాండింగ్ ప్రాబ్లం అనేది ఈ పేపర్లో అసలు రావడానికే వీల్లేదు. దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇష్యూ టు ఎమర్జ్. ఓకే, సో డిడ్ యూ గెట్ వన్ సినాప్సిస్ స్ట్రక్చర్ దట్ హెస్ బీన్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ది essay topics? I have shared it with you people, so you can go through that synopsis structure for the sake of. వచ్చిందా మీ గ్రూప్లో? Yes, mentorship group, I think it did not come. Please, వచ్చిందా? Okay, so I'll intimate them to share it, sir. Okay, so now just try to understand this thing carefully, sir. So when it comes to ఈ ఇయర్ పేపర్ని మనం బ్రాడ్గా చూస్తే, the wording of the essays is very simple. Okay, the theme of the essay we will be able to understand very easily. They are not very cryptic అంటే ఏంటి, హిడెన్ మీనింగ్ ఏదో ఉన్నట్టు లేవు. చదవంగానే మనకు డైరెక్ట్గా ఈ టాపిక్ ఇంటెంట్ ఏంటి అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద టాపిక్ ఆఫ్ వాట్ సార్, ద ఫస్ట్ వన్, ఆక్సిమోరాన్స్ ఆర్ ద ఐరనీస్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. అదొకటి కొంచెం డీకోడ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. బట్ ఐ విల్ పికప్ దట్ essay eventually. I don't want to start with the most difficult essay, so I'll come to it gradually. But first and foremost, if you look at the essay topics, even though they are very simple and easy to understand, but at the same time generating dimensions in order to write, okay, a full-fledged essay is going to be the real challenge here. అర్థమవుతుందా? కొంచెం కాంప్లికేట్ ఉన్నాయనుకోండి ఎస్సెస్, బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ లాగా కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నప్పుడు ఎస్సేని మనము థీమ్స్లోకి బ్రేక్ డౌన్ చేయడం కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. బట్ హియర్ ద ఎస్సేస్ ఆర్ సో సింపుల్ దట్ బ్రేకింగ్ దమ్ డౌన్ ఇంటూ థీమ్స్ అండ్ థీసిస్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద రియల్ ఛాలెంజ్ ఫర్ దిస్ ఎస్సే. సో కాబట్టి అసలు వీటిని ఎలా బ్రేక్ డౌన్ చేయాలి, సో హౌ టు అడ్రస్ దెమ్ అండ్ హౌ టు టాకిల్ దెమ్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ, సార్. First and foremost, okay, I'll pick up one topic of essay, sir. Okay, so in fact, in the first paper, in the first section, there are essay topics. Just a second, sir. Just a second. Okay, so you can see here clearly. Yes, sir. Okay, Nagar, open this up. Sir, open the paper display. You can select. Okay, I'll discuss. Okay, that is better. You can select whichever topic you want to, then I'll conduct the discussion. Sound కొంచెం తగ్గించడం better. Okay, resound వస్తుంది. Yes, sir. So in the first section, okay, pick up any topic that you want to discuss except for the first one. Which one? Third one. Very good. A thorn is a changed bud is the statement. Okay. So here, very simple. Okay. So a thorn is a changed bud is the statement. Yes. Okay. A thorn is a changed bud is the statement. Just look at this statement, sir. What does bud signify, sir? What does bud signify? Growth. And apart from that, bird signifies what, sir?
early stage, okay, or usually మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే bud is a symbol of promise and hope that it will get translated into a fruit or flower. Are you understanding this, sir? Bud here, the interpretation that you need to pull out is bud is a sign of promise and hope to get translated into what, sir? A fruit or flower. Are you getting what I'm trying to say? Then at the same time, what is the meaning of a thorn, sir? Harshness. Yes, thorn is usually associated with what, sir? Harshness. Okay, so thorn is usually associated with harshness and harm. Is it true or not, sir? Thorn is usually a representation of harm or harshness in life. Is usually represented by thorn, sir. So what they are saying is any person who is harsh or harmful, at some point of time he is full of promise. Are you understanding this, sir? And it is the life circumstances which converted this promise of, okay, promise or hope of bud into the harshness of what, sir? Thorn. Are you understanding what I'm trying to say? So it means that what, sir? Circumstances converted the bud into what, sir? Thorn. This is the central theme that you people need to focus upon. When does a bud get converted into a thorn? What are the circumstances which force people in order to become a thorn is something, the first theme that you need to explore. And మనం మామూలుగా ఎస్సే రాసినప్పుడు థీసిస్ స్టేట్మెంట్స్ కి బ్రేక్ డౌన్ చేసినప్పుడు the first one is, okay, this one, the circumstances which made the bud into a thorn. Then the second one is, please try to understand this, will the circumstances always make the bud into a thorn, sir? Will it always make a bud into a thorn? Adversity sometimes bring out the best in some people. It is not necessary that all the times the circumstances will convert the bud into thorn. This correlation is wrong. Are you getting what I'm trying to say? Then over and above this, the third dimension that you can say is maybe, okay, so the thorn was never a bud. Yes or no? Because some people by nature itself are what, sir? Harsh and harmful. Circumstances వాళ్ళని harsh గా harmful గా ఏం మార్చవు. వాళ్ళ నేచరే ఏంటి? They are thorns by nature itself. Are you understanding this, sir? Then fourth important thing is, see, the final theme that you can possibly explore is, try to understand this, how to overcome the circumstances and, okay, remain always a bud and transition into a flower or fruit. How to overcome the circumstances? This can be one more dimension that you can possibly explore, right? Yes or no? So these are the central themes that you can possibly explore in this essay. Even though seemingly the topic is very simple. ఏముంది? ఓకే, సో ఏం చెప్తున్నారు సార్? ఒక మొగ్గ ముల్లుగా మారడానికి, ఓకే, ఏమంటున్నారు సార్ వాళ్ళు? అదే కదా మరి చెప్పింది అక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ దే సేయింగ్? ఓకే, సో a thorn is a changed bud. It means that ప్రతి ముల్లు వెనక, ఓకే, ఒక మొగ్గ ఉంది అనే విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ తెలుగులో మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నా సరే మనకు కొంచెం ప్రామిస్ అర్థం అవుతుంది సార్. అయితే ఇక్కడ ఈ 4 థీమ్స్ కి దీంట్లో బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే మనం ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. అవునా కదా సార్? సో వాట్ ఇంట్రడక్షన్ కెన్ యూ పాసిబిలీ గివ్ ఫర్ దిస్, సార్? ఏదైనా ఇంట్రడక్షన్ సజెస్ట్ చేయండి. ఓకే, వాట్ కెన్ బి ఎ గుడ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ హూ ఇస్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఫ్రమ్ ఎ బడ్ టు థార్న్? ఎవరు? భీష్మ పితామహుడా? తప్పు. భీష్మ పితామహుడు ఎప్పుడు కూడా థార్న్ అవ్వలేదు. భీష్మ పితామహ వాజ్ నెవర్ ఎ థార్న్. హిట్లర్ వాజ్ ఎ బడ్ అట్ వాట్ టైమ్, సార్? Okay, so he's a thorn through and through. Okay, so I'm just joking. So maybe in his early years he might be so. Okay, I don't know about it, but that's not the case, sir. Yoru
Syed Ahmad Khan, no, not correct. Okay, so because you can't possibly explore it on Syed Ahmad Khan, sir. Huh? Phulan Devi, very good. Phulan Devi is a tremendously good example in order to explore this dimension. Or కానీ అది ఇంట్రడక్షన్లోనే రాస్తే మనకు కొంచెం అంత కరెక్ట్గా ఉండదు సార్. దాని బదులు ఓకే, సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ యాజ్ హి హస్ టాక్డ్ అబౌట్ మహాభారత, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ హూమ్ సార్? కర్ణుడు. Karna is in fact a bud. Okay, he was the eldest son of the Pandavas. He was supposed to be the ruler of what, sir? The entire Kuru clan. But unfortunately, the circumstances of abandonment, they converted him into what, sir? A very harsh person. But even Karnudu kante kuda inka better cheppalanukunte Duryodhanudu gurinchi rayochu. He was also a child of promise, sir. It's not that he was a indecent person, but the circumstances of jealousy, wherein the Pandavas are excelling at everything in comparison to him, that triggered his jealousy and that made him into a thorn. రాసుకోవచ్చు. లేకపోతే కర్ణుడిది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, కర్ణ he showed hope and promise till the end of his life, sir. కాబట్టి మనం థార్న్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యాడని చెప్పి అబ్సల్యూట్ గా కర్ణుడు గురించి చెప్పలేం. కాబట్టి దుర్యోధనుడి క్యారెక్టర్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. జెలసీ కన్వర్టింగ్ ఓకే ద ప్రామిస్ ఆర్ ద బడ్ ఇంటూ ఎ థార్న్ వుడ్ బి ఎ వెరీ గుడ్ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. మైథలాజికల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాలనుకుంటే దాని తర్వాత ద ఫస్ట్ థీసిస్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్, సార్. వాట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ టిపికలీ కన్వర్ట్ ఎ బడ్ ఇంటూ ఏ థార్న్, సార్? సో అర్లియర్ వి ఎక్స్ప్లోర్డ్ ద థీమ్ ఆఫ్ జెలసీ, రైట్? Then apart from jealousy, what other circumstances will convert a bud into a thorn, sir? Failure at life, sir. Multiple number of times if you fail, then naturally what will happen is you will become a thorn. For this you can give the example of Germany, because failure in First World War made them much more harsh through Nazism and fascism, which led to the Second World War, right? Yes or no? Failure converts okay a bud into a thorn. Then the third thing is absence of dignity in society. It will convert what, sir? Okay, so meeku ekkadikella evaru maryada ivatledu anukondi, automatically em jarugutadi, so you will become very frustrated and you will convert from a bud to a thorn. Absence of social dignity is one of the important reason for conversion of bud into thorn. For example, okay, so మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా దీనికి రాసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓకే లేకపోతే వాయిలెన్స్, absence of recognition కి ఫూలన్ దేవి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని రాసుకోవచ్చు. absence of recognition and violence, that would be a very good example. దాంతో పాటు ఓకే absence of opportunities also sometimes convert the bud into a thorn. Can you give the example of Naxals here? Tribals, because they don't have any opportunities from the bud and promise of life, they got converted into what, sir? Naxals. Very apt and clear example that you can provide here. So this way you can explore multiple dimensions with respect to the circumstances which force a bud in order to become a thorn. Are you understanding this, sir? But at the same time, okay, can we put the entire blame on circumstances? Sometimes some people, despite of very harsh circumstances, they did not convert from a bud to a thorn. For example, Nelson Mandela stayed in prison for 27 years. But after coming out, did he call for violence against the white government which is present in South Africa, or did he call for peace, sir? Peace. And he called for the establishment of a rainbow republic, which is multiracial in South Africa. That is a brilliant example for okay circumstances, rather than making a person harsh, they converting him into a more mature individual. Chudandi, very beautiful example you can give. Then over and above that, the second important dimension is you can write here about how circumstantial difficulties brought out the best in individuals. Can you give any other example for the same, sir? Circumstantial difficulties లో ఒక పర్సన్ లో బెస్ట్ బయటికి తీసుకొచ్చినవి ఏమేమి చెప్పగలరా మీరు? ఇంకా సక్సెస్ ఆఫ్ SpaceX after 3 consecutive, but Elon Musk is not a person who is a very popular person to quote at this point of time, sir. అంటే మరి పాపులారిటీ, పబ్లిక్ స్టాండింగ్ అనేది కొంచెం డిమినిష్ అయింది కాబట్టి దానికంటే ఇంకా కొంచెం డిస్టెంట్ అంటే కొంచెం
ముందున్న ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వండి. సో అంబేద్కర్, వెరీ గుడ్. See, Ambedkar, despite of facing caste discrimination from very young age, his ultimate aspiration was a dignity and equality, which is Maitri. ఆయన ఫ్రెటర్నిటీని కోరుకున్నాడు కానీ ఓకే ఎప్పుడు కూడా దళిత డామినెన్స్ని ఆయన డిమాండ్ చేయలేదు. వాట్ హీ డిమాండెడ్ సార్? హీ డిమాండెడ్ వాట్? కాస్ట్ ఫ్రెటర్నిటీ. Maitri is his aspiration, but not the dominance of the Dalit community. This shows that he did not become a thorn, but he became what, sir? What? Okay, a person who is in fact, had positive opinion about him. Yes or no, sir? Inka Ambedkar kakunda, you can give multiple other examples of such fashion. Harshness and circumstances forcing the person into this thing, but fighting the circumstances, the person coming out with a beautiful personality. APJ Abdul Kalam is a very prominent example for this. Cactus plant, how? Absence of water forces it to convert its flowers into thorn. Yes, that is biological example, that is very clear. So a flower, ఇప్పుడు cactus plant కి మనం water అంటే మరీ ఎక్కువ కాదు, decent amount of water ఇస్తే cactus thorns will become flower. It means that nurturing లేనప్పుడు ఏదైనా సరే బడ్ దేనిగా మారుతుంది సార్? థార్న్ గా మారుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే యూ కెన్ గివ్ ఈ క్యాక్టస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని దాన్ని కోరిలేట్ చేసి absence of education, అవునా కదా? దట్ విల్ కన్వర్ట్ వాట్ సార్? ద బడ్ ఇంటూ థార్న్. ఓకే, సో తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది కదా, విద్య లేని వాడు వింత పశువు. మరి తెలుగులో రాయకండి ఎగ్జామ్లో, కానీ బట్ యూ కెన్ కోట్ దట్. ఓకే, సో అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఎడ్యుకేషన్స్ రోల్ అనేది ఇక్కడ మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. సో హియర్ ఓకే ద సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఈవెన్ దో ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆర్ హార్ష్, sometimes the bird will not get converted into thorn. Are you understanding this, sir? Then the next one is okay, some people by their very nature are very harsh. That is very true, right? Okay, so can you give any example of a person who is inherently harsh, sir? Aurangzeb gani lekapothe Subhash Chandra Bose, you should not say that he is a thorn. Okay, no, and he accepted violence, but his measure of violence is accepted by the society. It is legitimate violence. Okay, దానికంటే కూడా మీరు ఓకే సో ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ ఇన్హరెంట్లీ థార్న్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ అబౌట్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ సైకలాజికలీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ క్రైమ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సైకలాజికలీ ఓరియంటెడ్ టువర్డ్స్ క్రైమ్. సో ఇలాంటి కొన్ని సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్సెస్ తీసుకొని సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్హరెంట్లీ థార్న్ అనేది రాయాలి. దాంతోపాటు ఈ ఫోర్త్ డైమెన్షన్, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ డైమెన్షన్. Rather than this fourth dimension, you can also write a dimension, the necessity to become a thorn. So fourth dimension మీరు ఏం రాసుకోవాలి? కొన్నిసార్లు ఓకే ఇట్స్ గుడ్ దట్ ద బర్డ్ బికమ్స్ ఏ వాట్ సార్? థార్న్. వై సార్? సర్వైవల్. వెరీ గుడ్. Okay, sometimes it is required in order to become a thorn. Okay, so the circumstances will force in order to become a thorn, and becoming a thorn is good. Particularly, you can take the example of Mahatma Gandhi, who became a thorn to the British Empire. Bhagat Singh, who became a thorn to the British Empire. Yes, they were excessively, rather than talking about Gandhiji, you can write about S.C. Bose and Bhagat Singh. The necessity of becoming a thorn sometime. When you are in an abusive relationship, okay, will you still think in terms of the bud getting converted into fruit and flower, or are you going to rebel against the abusive relationship, sir? Rebel against the abusive relationship. That rebellion is what, sir? Thorn. So which means that 4 dimensions, ఒక్కొక్క dimension కింద 3-4 examples లేకపోతే 5 examples మీరు కొంచెం elaborate చేసుకుంటే you can write a brilliant essay for this topic. Then what would be the ultimate synthesis, sir? అంటే కంక్లూజన్ రాయాలి కదా, మరి కంక్లూజన్ రాసినప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఇస్ ఇట్ గుడ్ టు బికమ్ ఎ థార్న్, ఆర్ ఇస్ ఇట్ గుడ్ టు రిమైన్ ఎ బడ్ ఆర్ గెట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ ఫ్లవర్? Depends on situation. Okay, first and foremost, the thing is, see, the people in position of power and administration, they have the responsibility to make people from buds to flowers, but not convert them into thorns. కేపబిలిటీ అప్రోచ్ అంటాం కదా, అంటే ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్,
హార్ష్నెస్, లైఫ్లో ఎటువంటి డిఫికల్టీ లేకుండా చిన్నపిల్లలు పెరగగలిగితే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుందంటే, సో ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ థార్న్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ will disappear. Is it clear, sir? That is one thing. Then the second thing is what? Okay, but at the same time, we also need to realize that, okay, sometimes for progress and change in society, there is a requirement of birds to become thorns. సమాజంలో మరి మార్పు రావాలంటే మరి ఓకే, సో ఎలా ఉండాలి? ముళ్ళుల్లా కాదు, మేకుల్లా ఉండాలి. ముళ్ళనే ఇరిగిపోద్ది. ఓకే, మేకైతే ఏంటి? విరగదు. థార్న్ కంటే కూడా నీల్ లాగా ఉండడం ఇంకా బెటర్ అని చెప్పి మీరు ఇంకా ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి, ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్. See, this is how you need to balance it, sir. Are you getting what I'm trying to say? Why should we stop at thorn? Sometimes when the circumstances are wrong, we have the right to rebel. For that, there is a requirement of confidence. Confidence is also sometimes equated to harshness. Are you understanding this, sir? So this is how you need to write this synthesis for the essay. Need not accept the given statement as it is. దాన్ని మార్చచ్చు, మనం దాన్ని ఇటు అటు తిప్పచ్చు. ఎన్ని డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ కావాలంటే అన్ని డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ చేసుకోవచ్చు. టాపిక్ సింపుల్, కానీ దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు మనం మెచ్యూరిటీ అనేది మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి. Are you getting what I'm trying to say? So this is the case scenario. I think you'll be able to write a good enough essay on this basis. Now let us pick up one more topic from this section, sir. Okay, so let's take 4. Okay, fourth one. Okay, sir. So what is it saying? When two elephants fight, it is the grass that gets trampled. Usually in case of Jammu and Kashmir, this statement is used, sir. So usually aithe Jammu and Kashmir case lo ee statement use chestaru. India and Pakistan are the two elephants which are fighting, and the people of Jammu and Kashmir are being trampled by the two elephants of India and Pakistan. Okay, so this is the typical statement. అయితే నేను మీకు జస్ట్ చెప్తున్నాను, ఒక ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఎప్పుడైనా ఎస్సే టాపిక్ చూసినప్పుడు, even before thinking about introduction, you have to first and foremost think about what are the various dimensions into which we can break it down. Yes or no? So the statement is clearly saying what, sir? When two elephants fight, it is the grass that gets trampled. Okay, so first let's convert it from the literal meaning to, okay, so what is the social meaning of the same? Literal meaning అంటే రెండు ఏనుగులు కొడబడితే ఓకే గడ్డి కింద నలుగుతుంది అనేది, మరి దానికి అసలు మనం ఏమీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉండదు. కానీ దాని సోషల్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం, సార్. ఓకే, ద సోషల్ మీనింగ్ ఈస్ టూ ఎలిఫెంట్స్ ఫైటింగ్ ఈస్ క్లియర్లీ ఓకే ఇండికేటింగ్ వాట్, సార్? కాన్ఫ్లిక్ట్. అండ్ ఓకే, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ grass getting trampled indicates okay the suffering of whom, sir? Innocents. Is it true or not, sir? The social meaning of this essay is this. It means what? When two elephants fight means whenever a conflict happens, the grass gets trampled means grass is in fact innocence. And it gets trampled means what? Innocents are suffering whenever two powerful forces fight against each other. When two powerful forces fight against each other, it is the innocents who suffer is the core theme of this essay. Understandable, sir? Now, when exploring the thesis statements for this question, tell me, sir. So, what kind of thesis statements? So, first and foremost, we'll ichina statement ne manam accept cheyali kada. Conflict leads to suffering of the innocents. Then apart from that, here the thesis development is itself the real challenge. What would be the other thesis that you can generate here? Just ఆలోచించండి. ఓకే, కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగినప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇన్నోసెంట్స్ సఫర్ అవ్వరు అని చెప్తారా? కానీ అది ఈజ్ ఇట్ నాట్ హ్యావింగ్ వెరీ వీక్ గ్రౌండింగ్ టు ఇట్? ఎస్, కెన్ యూ సే దట్ ఇన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ద వీక్ విల్ నాట్ సఫర్? కరెక్ట్, దానికి ఎగ్జాంపుల్ అది. నేను ఏమని అడుగుతున్నాను? థీసిస్ అడుగుతున్నాను. థీసిస్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్, ఒక స్టేట్మెంట్, దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకొని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఫ్యూచర్? నో. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఫర్ బెటర్ గుడ్. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఫర్ బెటర్ bring in the concept of just war.
నేను జస్ట్ ఊరికే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ వారి గురించి కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ సమ్ టైమ్స్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్. Not always the innocent suffer in conflict, even though the innocent suffer, but the ultimate cost of conflict is, or the outcome of the conflict is progress. We are resorting to violence. Yes, the innocents are suffering, but at the same time we are fighting this war for the sake of greater good. So this is the core theme of Bhagavad Gita itself. ఎస్ సార్, కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ఏం జరుగుతుంది సార్? అర్జునుడు సేమ్ థింగ్ చెప్తాడు, అరే నేను ఫైట్ చేస్తే చాలామంది దీంట్లో మంచి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, కౌరవుల్లో కొంతమంది చెడ్డవాళ్ళు ఉండొచ్చు, చాలామంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, నా అన్నదమ్ములు ఉన్నారు, మా పెదనాన్న చిన్నాన్నలు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ కూడా చచ్చిపోతారు, అయినా సరే నేను ఎందుకు యుద్ధం చేయాలని చెప్పి యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఏం చెప్తారు సార్? యుద్ధం ధర్మం కోసం చేయబడుతుంది, కానీ దాంట్లో ఇన్నోసెంట్ సఫర్ అయినా మనకు దాని బ్యాడ్ కర్మ అనేది మనకు అంటదు అని చెప్పి ఆయన చెప్తారు. చూడండి, సో దర్ ఈస్ ఎ వెరీ క్లియర్ కట్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద భగవద్గీత ఇట్ సెల్ఫ్ విచ్ ఈస్ హిడెన్ ఇన్ దిస్ ఎస్సే టాపిక్. దెన్ ఇంకా ఏమి ఉన్నాయి సార్ డైమెన్షన్స్? వెరీ గుడ్. ద సెకండ్ థీసిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్. కాన్ఫ్లిక్ట్ సమ్ టైమ్స్ లీడింగ్ టు ప్రోగ్రెస్. దెన్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ యూ రైట్ సార్? What else can you write? Is there any other thesis that you can write? Is there any conflict in which what kind of steps need to be taken in order to help the innocent to escape from conflicting environment and do not suffer, right? See, logical ఇంకొక డైమెన్షన్ మనం తీయాలనుకుంటే ఏం తీయచ్చు? సమ్టైమ్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగినప్పుడు కూడా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెజర్స్ షుడ్ బి టేకెన్ సో దట్ ద ఇన్నోసెంట్ మైట్ నాట్ సఫర్. What kind of measures need to be taken, so that the innocent might not suffer in conflict? Are you understanding this dimension, sir? అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ని లిమిట్ చేసి సైంటిఫిక్గా ప్రిసైజ్గా చేసినప్పుడు ఆటోమేటికలీ ద సఫరింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్నోసెంట్స్ వుడ్ బి వెరీ లిమిటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అంటారు కదా, లేకపోతే ఆపరేషన్ సింధూర్ అంటారు కదా, అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇన్నోసెంట్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు అవాయిడ్ ఇన్నోసెంట్స్ సఫరింగ్. How are we avoiding the innocent suffering? We are saying very clearly that our targets are highly precise and they are only targeting the terrorist camps. Are you understanding this, sir? So this is one dimension that you can possibly explore. Inka idi kaakunda inkem cheyochu sir? What other dimension you can explore? So first and foremost we said that in conflict invariably the innocents are going to suffer. Second one is we are saying that even though the innocents might suffer, conflict is justified because it leads to progress. The third dimension that we are talking about is what? Conflict sometimes, what measures needs to be taken in order to reduce the conflict to a situation where the innocents will not suffer. But at the same time, one dimension that you can innovatively think and bring about is, first and foremost, is it possible for us in order to completely avoid conflict in itself? Why should the elephant fight in first case? They need not always fight, right? అసలు కాన్ఫ్లిక్టే లేకపోతే ఇన్నోసెంట్ సఫరింగ్ అనేది జరగదు కదా, మరి కాన్ఫ్లిక్టే లేని వరల్డ్ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చా అని ఒక డైమెన్షన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. చూడండి, 4 థీసిస్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ద ఎస్సే విల్ బీ ఓపెన్డ్ అప్ వెరీ ప్రాపర్లీ అండ్ యువర్ మైండ్ ఆల్సో వుడ్ బి అండర్స్టాండబుల్ టు ది ఎగ్జామినర్. మీరు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారు? కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది, సఫరింగ్ ఉంది, కానీ సఫరింగ్ కూడా కొన్నిసార్లు మంచిదే, ప్రోగ్రెస్కి లీడ్ అయితే. దాంతోపాటు ఇంకోటి ఏంటి? కాన్ఫ్లిక్ట్లో సఫరింగ్ని మినిమైజ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు? అదేవిధంగా అసలు కాన్ఫ్లిక్టే అవాయిడ్ చేస్తే అసలు సమస్య లేదు కదా, అట్లాంటప్పుడు మరి ఎవరికి ప్రాబ్లం రాదు కదా అని చెప్పి మనం ఇంకో డైమెన్షన్ కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద 4 central themes that you can possibly explore in this essay. Are you understanding this, sir? Yes or no? So you can talk about, so can you give any example of conflict where the innocents suffer and what is the outcome of that conflict? Divorce cases? Okay, very good. So I was literally taken little aback, but it is a very important social phenomenon. Very, very important social phenomenon. Conflict between husband and wife and the children becoming the sufferers of
conflict. Such a beautiful dimension. You can explore it in the introduction itself. But okay, usually ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్లో రాయొచ్చు స్టార్క్ రియాలిటీస్ ఆఫ్ సొసైటీని మనము డిస్ప్లే చేస్తూ ఓకే మనము చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇంట్రడక్షన్ రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఏ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్ ఈస్ ప్రజెంట్ వేర్ ద హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆర్ మేకింగ్ అక్విజిషన్స్ అండ్ కౌంటర్ అక్విజిషన్స్ okay, typically like the fighting elephants, but in between an innocent kid stands and looks to both his parents, unable to understand what is going to be his future. ఈ అనెక్డోటల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తే బ్రహ్మాండంగా కూర్చుంటుంది సార్. కానీ నేను ఒకటి చెప్తాను, ఎస్సే మొత్తం ఏంటంటే ఏం రాయాలనేది చాలామందికి తెలుసు, కానీ ఎలా రాయాలనేది ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒకళ్ళు చెప్పినట్టు ఇంకొకళ్ళు చెప్పలేరు, చేయలేని కూడా చేయలేరు. కానీ మనకు వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎసెన్షియలీ ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ ద ఎస్సే సెషన్ హియర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్సే. డెకరేటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎస్సే యూ కెన్ గెయిన్ ఓన్లీ బై రైటింగ్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ సార్? స్ట్రక్చరల్ పార్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను ఇంజనీరింగ్గా. ఓకే, సో ఇట్లా మనకు బ్రాడ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి, బయట అవుట్పుట్ ఎలా ఉండాలి, ఏ లెవెల్స్ ఉండాలి దీంట్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను. కానీ అక్కడ పెట్టే ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే మెకానిజం కానీ మీ చేతిలో ఉంటుంది. So you told divorce, okay, I created a court scene. I did not even over elaborate it. I put it very crisply. Okay, ఇంకా మనకు కోర్టులో ఇద్దరు ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఇన్నోసెంట్ చైల్డ్ is looking up, unable to understand what is going to be his future. The typical example of a trampled grass అని చెప్పి మనము రాసిస్తే అసలు చాలా క్రిస్ప్గా బ్యూటిఫుల్గా ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ కోర్టు సీన్ మొత్తం క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తారు. ఓకే, అనెక్డోట్స్ రాసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా క్రిస్ప్నెస్ ఈజ్ ది ట్రైట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ టిపికలీ టెన్ టు అవాయిడ్ దిస్ అనెక్డోటల్ ఇంట్రడక్షన్. అంటే చాలా మందికి చెప్పను నేను. ఎందుకు చెప్పానంటే ఎగ్జిక్యూషన్లో చాలామంది దారుణమైన మిస్టేక్లు చేస్తున్నారు. అది అంటే ఇంకా వెరీ improper introduction they are giving. That's the reason why I'm not going to talk about it. But you can give an example with respect to innocent suffering conflict. The prominent historical example is Ashoka and Kalinga war. Innocent suffering, lakhs of people dying. Okay, the Daya river flowing with blood. Okay, all of these things are innocent suffering. It ultimately led to the inner transformation of Ashoka, which converted him from Chanda Ashok to Dhamma Ashok. అయిపోయింది. Partition of India and Pakistan, innocent suffering. Okay, you can write multiple examples sir. మనకు ఇంకా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇన్నోసెంట్ సఫరింగ్ కి అసలు ఎగ్జాంపుల్స్ కొదవలేదు. ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్లో అయినా ఇన్ఎవిటబుల్గా ఎవరు సఫర్ అవుతారు సార్ అల్టిమేట్గా? ఎస్, ద జనరల్ పబ్లిక్ ఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్, ద ఇన్నోసెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్, ద పీపుల్ హూ డిడ్ నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద సర్కమ్స్టాన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ది సఫరర్స్. పార్టీషన్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా యూ కెన్ రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఓకే కాన్ఫ్లిక్ట్ లీడింగ్ టు ద డెత్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్స్ అండ్ సఫరింగ్ ఫర్ ద ఇన్నోసెంట్స్. నక్సలిజం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, లేకపోతే ఏది సార్ జలియన్ వాలా బాగ్. ఓకే, ఇన్నోసెంట్ సఫరింగ్. ఎస్ ఆర్ నో, ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ డైయింగ్, జలియన్ వాలా బాగ్ యూ కెన్ రైట్. కానీ మొత్తం థీసిస్ మొత్తం హిస్టరీ రాయకండి. ఓకే, వేరే కూడా స్కోప్ ఉంది, ఆలోచించండి. ఆఫ్రికాలో అనార్కీ, ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లాగా రాసుకుంటారు. లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లీడింగ్ టు ఓకే సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఆఫ్ ది ఇన్నోసెంట్స్ యూ కెన్ గివ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ సఫరింగ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ వెనెవర్ టూ కంట్రీస్ ఫైట్. లేకపోతే టూ కంట్రీస్ మధ్య ఎప్పుడైనా ఓకే ట్రేడ్ వార్ జరిగినా సరే స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అవుతుంది. స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్ అయితే మరి ఎవరు సార్ సఫర్ అయ్యేది? ఇన్ఎవిటబుల్లీ ద ఇన్నోసెంట్ సివిలియన్స్ హూ ఆర్ నాట్ అటాచ్డ్ టు ఓకే ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇన్ ఎనీ విచ్ ఫ్యాషన్. సో ఏదో ఒకటి మీరు అది ఎట్లా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారనేది మీ డిస్క్రిప్షన్. సో అలా ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ కూడా దీంట్లో ఉంది, మీరు చూడండి, కంప్లీట్గా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. టెర్రరిజం రిలేటెడ్ కేసెస్లో చాలామంది ఇన్నోసెంట్స్ని కూడా యుఏపిఏ చట్టంలో అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ కట్ ఎగ్జాంపుల్. లో కన్విక్షన్ రేట్ ఆఫ్ యుఏపిఏ యాక్ట్ ఈజ్ క్లియర్లీ కాన్ఫ్లిక్ట్ లీడింగ్ టు వాట్ సార్ ఇన్నోసెంట్స్ సఫరింగ్. UPA Act you can write. Yes or no? Yes. Then over and above this, the next dimension is what sir? Conflict sometimes leads to progress. You can explain it in terms of Mahabharata itself. Despite of the innocent suffering, sometimes it might lead to progress. Just war అనేది ఏది అంటే ఒక ధర్మ యుద్ధాన్ని మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి? ఇన్నోసెంట్ సఫరింగ్ని మినిమైజ్ చేసి ఓకే బెనిఫిట్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేసే యుద్ధాన్ని మనము జస్ట్ వార్ అని పిలుస్తాం. For example, Second World War is a classic example of a just war.
Indian fight to liberate Bangladesh in 1971 is a classic example of the war leading to progress rather than the innocent suffering. Innocent suffering triggered the conflict, and ultimately it led to the creation of a new country, that is Bangladesh. You can write that example. చూడండి, మీరు కానీ కొంచెం డైవర్సిఫైడ్గా ఆలోచించండి సార్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. యూ కెన్ థింక్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిలే అవుతుంది రాసుకోవచ్చు. ఓకే, పాలసీ ప్రియారిటీస్ ఆఫ్ టూ గవర్నమెంట్స్ మైట్ బి డిఫరెంట్, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ రీజన్ ఓకే అల్టిమేట్లీ ద జనరల్ పబ్లిక్ ఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్. ఇది కూడా రాసుకోండి, మీ ఇష్టం సార్. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. దాంతోపాటు థర్డ్ డైమెన్షన్ చూడండి, కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఎలా మనము మినిమైజ్ చేయాలి సో దట్ దెర్ వుడ్ బి లెస్ సఫరింగ్ ఆఫ్ వాట్ సార్ ఇన్నోసెంట్స్. ఇన్నోసెంట్స్ లెస్ సఫరింగ్ ఉండాలంటే మనం కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి? అట్లా కాదు, కాన్ఫ్లిక్ట్ని మినిమైజ్ చేయడం కాదు, కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో ఇన్నోసెంట్స్ సఫరింగ్ని మనం మినిమైజ్ చేయాలి. టెక్నాలజీ ప్రొవైడ్స్ అస్ ఏ మెకానిజం ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేషన్ సింధూర్, గైడెడ్ మిసైల్స్ కానీ లేకపోతే డ్రోన్స్ కానీ ఓకే యూఏవీస్ కానీ ఇవి ఏం చేస్తాయి సార్? ప్రిసైజ్ టార్గెటింగ్ ఆఫ్ ది ఎనిమీ without adversely affecting the rest of the population, that we can consider as a mechanism. Yes or no? Okay. It's Israel. Tunnels in Israel war for the Gaza Strip people in order to escape to Egypt. Yes or no? In order to avoid the conflict, that also you can write. Yes. Okay, so that is also one thing that you can write, virtuous cycle of development. So నక్సలిజం అసలు ప్రాబల్యం రాకుండా ముందుగానే మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవచ్చు, అసలు కాన్ఫ్లిక్ట్ని ఎట్లా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. కానీ అది ఫోర్త్ డైమెన్షన్ కిందకి వస్తుంది సార్. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు సార్. ఫోర్త్ డైమెన్షన్లో అసలు కాన్ఫ్లిక్ట్ లేని వరల్డ్ గురించి రాసినప్పుడు యూ కెన్ సే దట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఓకే ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విచ్ లీడ్స్ టు వయలెన్స్, వన్ ఈజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విచ్ లీడ్స్ టు ఓకే ప్రోగ్రెస్ వితౌట్ వయలెన్స్. Conflict which is progressive is very good. Conflict without violence is necessary for the society. But wherever violence happens, okay, usually we have to avoid those kind of conflicts. Democracy and JP, adani idani, very easily explore cheyochu. You can write a very, very good essay on the basis of this things, sir. Clear? So 2 topics are done. Now let us pick up the third topic, sir. What other topic are there? Second one? 7. Okay, 7 you want to pick up. Shelving hard decisions is the least ethical course. Okay, so simple. Here also we need to first and foremost understand the meaning of the statement. Okay, shelving hard decisions is the least ethical, what sir? What did I say? Ethical course. Okay, least ethical course. Yes or no? Shelving hard decisions is the least ethical course is the statement which has been made. Now, what is the meaning of shelving hard decisions, sir? Avoiding. Okay, very simple meaning is avoiding of the tough decisions. Okay, avoiding of the tough decisions is the least ethical course means is outrightly what, sir? Unethical. మనం ఖచ్చితంగా ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. లీస్ట్ ఎథికల్ ఈజ్ outrightly what maybe. Okay, so when you say it least ethical అన్నప్పుడు okay, లీస్ట్ ఎథికల్ని అనెథికల్కి ఎందుకు ఈక్వేట్ చేయాలంటున్నారు? ఎస్కేప్ అవుట్ అనేది లీస్ట్ ఎథికల్ వే. See, but if you again break it down whether least ethical అంటే ఇది గ్రేడేషన్ సార్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎస్సే రాసినప్పుడు గ్రేడ్స్లో ఒక టర్మ్ని చూసామనుకోండి మనము, ఆటోమేటిక్గా ఎస్సే కాంప్లికేట్ అవుతుంది. యూ టేక్ ఆర్ యూ కన్స్ట్రక్ట్ ద ఎస్సే, యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ ఆన్ పోలార్ ఆపోజిట్స్. పోలార్ ఆపోజిట్స్ అంటే ఏంటి? ఏదైనా సరే ఆ స్టేట్మెంట్ ఒక క్లియర్ మీనింగ్ని చెప్తే దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ. అలా కాకుండా లీస్ట్ ఎథికల్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ పార్ట్లీ ఎథికల్ పార్ట్లీ అనెథికల్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే ఎస్సేని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడంలో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, స్ప్లిట్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఆ ఇచ్చిన టర్మ్లో ఏ సైడ్ అయితే ఆ స్టేట్మెంట్ వెళ్తుందో
ఆ వాల్యూని మీరు తీసేసుకోండి. అంతే కదా. లీస్ట్ ఎథికల్ అంటే ఎథికల్ అయి ఉండొచ్చు, అనెథికల్ అయి ఉండొచ్చు. మేబీ ఇట్ ఈస్ ది లైక్ లో లెవెల్ ప్రియారిటీ అని మనం అనుకుంటే మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది సార్. ఇట్స్ బెటర్ టు కన్సిడర్ లీస్ట్ అనెథికల్ టు బి ఆర్ లీస్ట్ ఎథికల్ టు బి అనెథికల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ సార్? లీస్ట్ ఎథికల్ టు బి అనెథికల్ ఈజ్ కరెక్ట్ సార్. నేను మళ్ళీ కూడా మీకు చెప్తాను కావాలంటే. బట్ దిస్ ఈజ్ వేర్ అవర్ జడ్జిమెంట్ నీడ్స్ టు బి వెరీ క్లియర్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఎప్పుడైనా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ హెయిర్ స్ప్లిట్ చేసామనుకోండి, ఎస్ఏ మొత్తం ఎగిరిపోద్ది. హెయిర్ స్ప్లిట్ మాత్రం చేయొద్దు. అక్కడ మనకు క్లియర్గా ఏది కనిపిస్తుందో దానికి ఆ వాల్యూ జడ్జిమెంట్కి మనం యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. సో హియర్ దే ఆర్ సెయింగ్ అవాయిడింగ్ టఫ్ డెసిషన్స్ లీడ్స్ టు అనెథికల్ యాక్షన్ ఆర్ అనెథికల్ course of action. Is it clear, sir? Now, the natural question is going to be, why do we avoid tough decisions? Yes or no? Avoiding tough decisions leads to unethical action. Here, rather than doing any example-based exploration, you can raise a very simple question with respect to, why do we avoid tough decisions? Okay, sometimes because of fear, sometimes because of lack of courage, sometimes because we might seek pleasure over pain. Yes or no? సో ఇట్లా మల్టిపుల్ రీజన్స్ వలన మనం ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాము, టఫ్ డెసిషన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే అనెథికల్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ వి యూజువలీ టేకప్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ సార్. ఇది ఫస్ట్ థీసిస్ ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో మీరు ఈజీగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. కానీ వాట్ వుడ్ బి ది కౌంటర్ థీసిస్ ఫర్ దిస్ సార్? కౌంటర్ థీసిస్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్ థీసిస్ ఫర్ దిస్? Is it not difficult to derive the alternative thesis in this statement? What is the alternative thesis? ఏమై ఉండొచ్చు మామూలుగా అయితే? ఓకే, sometimes avoiding tough decisions is okay sometimes considered as what, sir? Ethical. Sometimes avoiding tough decisions itself is what, sir? Ethical action. This is one dimension that you can explore. Yes or no, sir? Why do we avoid first dimension? Second dimension is with respect to sometimes avoiding tough decisions might lead to ethical action, or it might be the ethical action. Can you give any example for the same, sir? Avoiding tough decisions leading to okay ethical course of action. Yes, sir. Doctor-patient relations. Okay. Avoiding tough decisions is ethical అంటే దీనికి క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ యుతనీషియా ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు. Yes or no? Mercy killing. Yes. Tough decision is what, sir? To kill the person, mercy killing. But it might not always be, or it sometimes can be ethical. Oh no. What, sir? Okay, sir. Avoiding tough decisions is ఎథికల్ అనేది మనం చెప్తున్నాం అంటే కరెక్టే కదా. యుతనీషియా అనేది ఏంటి? ఒక టఫ్ డెసిషన్. యు ఆర్ కాలింగ్ ఆర్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఏ కాల్ ఫర్ విత్డ్రాల్ ఆఫ్ వాట్, సార్? ద లైఫ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ ఎ టఫ్ డెసిషన్. దట్ ఈస్ ఎ టఫ్ డెసిషన్. అండ్ నో, వన్ సెకండ్ సార్. అవాయిడింగ్ ద డెసిషన్ ఈస్ ఎథికల్ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ కిల్లింగ్ ఎ పర్సన్. ఎస్ ఆర్ నో, సార్? అవాయిడింగ్ టఫ్ డెసిషన్ ఈస్ ఎథికల్. లెట్ సపోజ్ డెత్ పెనాల్టీ ఇస్ దేర్. If you avoid the decision of killing a person through death penalty, it will lead to the survival of the person and maybe in future he might reform. The person who is present on his deathbed, if you show compassion and don't take a hard decision, there is a possibility in future that medicine might improve and the person will come back to life. Avoiding tough decisions is sometimes ethical. Okay, avoiding tough decisions requires sometimes patience also. Yes or no? Okay, so what happens? Let's suppose, okay, Pakistan has been traditionally, it has always pestered us. Okay, మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బందులు పెట్టడం వాళ్ళకి అలవాటు. కానీ మనం యుద్ధం చేద్దాం పాకిస్తాన్తో అని ప్రతిసారి మనం యుద్ధానికి బయలుదేరలేదు కదా. We avoided the tough call of fighting a war. Why? Primarily because war might lead to more suffering. That is the reason why sometimes avoiding the tough decision itself is ethical. Avoiding the tough decision unethical. Avoiding the tough decision is also ethical sometimes.
Understandable, sir? Then one more thing is, okay, so what makes a decision tough or easy, sir? Chala mandi consequences, sir. Consequences make, okay, the decision either tough or easy. Are you understanding this? So but that cannot be a complete thesis in itself. Kani రెండు డైమెన్షన్లు అయితే క్లియర్ కదా, మరి ఇంకా థర్డ్ డైమెన్షన్ తీయండి సార్. నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ వద్దు, డైమెన్షన్ తీయండి ఇంకొకటి. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ వాల్యూ ఆఫ్ టఫ్? ఆపోజిట్ చెప్పండి సార్, టిపికల్ ఆపోజిట్ వర్డ్ చెప్పండి. సింపుల్ అండ్ ఈజీ, రైట్? ఈజీ డెసిషన్స్ సమ్ టైమ్స్, okay, or easy decisions, no, avoiding tough decisions, okay, conducting tough decisions, no. Yes, there are two words, that is the reason why it is creating a confusion. Please try to understand. నేను ఒక చిన్న చార్ట్ చెప్తాను సార్ మీకు, ఓకే? సో ఇట్లాంటివి మీకు ఇబ్బందులు కాకుండా ఎప్పుడైనా సరే టూ వాల్యూస్ అనేవి కాన్ఫ్లిక్ట్లో వచ్చినాయి అనుకోండి, యు డ్రా ఏ సింపుల్ చార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాషన్. సార్, ఓకే, పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ చేయొచ్చు. ఆ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్లో ఏం జరుగుతుంది సార్? ఫస్ట్ వన్, ఓకే, సో వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? అవాయిడింగ్ వాట్ సార్? టఫ్ డెసిషన్స్. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ వన్ వాల్యూ, నాట్ దిస్, ఓకే, అవాయిడింగ్ టఫ్ డెసిషన్స్. దెన్ రెండోది వచ్చేసి టేకింగ్ టఫ్ డెసిషన్స్. ఎస్ సార్, హియర్ వన్ ఈజ్ అనెథికల్, వన్ ఈజ్ వాట్ సార్? ఎథికల్. ఇంతకంటే ఏం డైమెన్షన్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కదా, ఉందా? ఇంకేముంటుంది? ఓకే, సో టఫ్ డెసిషన్స్ ఎందుకు తీసుకోవడం కష్టం అవుతుంది? ఓకే, ఇట్లాంటి డైమెన్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, కానీ లేకపోతే ఈ 4 డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్ సార్, హియర్ నౌ అవాయిడింగ్ టఫ్ డెసిషన్స్ అనెథికల్, అవాయిడింగ్ టఫ్ డెసిషన్స్ ఎథికల్. నౌ టేకింగ్ టఫ్ డెసిషన్స్, వై ఇట్ ఈస్ సమ్ టైమ్స్ అనెథికల్. ఓకే, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ దీస్ టూ వుడ్ బి వెరీ సిమిలర్. అవునా కదా? మరి ఇంకొకసారి ఏంటి? టేకింగ్ టఫ్ డెసిషన్స్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ వాట్ సార్? ఎథికల్. అంతే. ఓకే, ఈ 4 థీమ్స్ మీరు ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మీ ఎస్సే అనేది అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ వుడ్ బికమ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎస్సే. కానీ స్ట్రక్చరల్గా దాన్ని మీరు ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా ఫ్లో ఉంటుంది అనేది మీరు టెస్ట్ చేసుకోవాలి సార్. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ సినారియో. ఐ థింక్ దిస్ ఎస్సే డిస్కషన్ ఈస్ క్లియర్. ఎస్ ఆర్ నో? విల్ యూ బీ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ సార్? ఎస్. నౌ పిక్ అప్ వన్ మోర్ టాపిక్ సార్. పిక్ అప్ ది toughest topic. It's an oxymoron. Very good. Because you want me to wind up the class. Okay, that is the reason why SAR custom work is. 8th question. ఒకసారి ఇది చూద్దాం. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఛాలెంజింగ్ ఉంది కదా. ఆ తెలిసినంత వరకు ఎవరు రాసి ఉండరు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆక్సిమోరాన్ సార్? Two opposite words, whenever you integrate them, then it is called as oxymoron. Unity in diversity. Okay, continuity with change. Okay, so then apart from that, two opposite values when you combine, there would be, okay, so a statement. Okay, alone together. Alone together is what, sir? You would be in a group, but psychologically it would be what, sir? Alone. Social media age lo people ki oka main problem kada. You are connected with thousands of followers on online. Friends untaru chaala mandi. కానీ నీకు కష్టం వచ్చి ఎవరితో మాట్లాడదాం అనుకుంటే చుట్టుపక్కల ఒక్కడు కూడా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్స్కి రియల్ ఫ్రెండ్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో హియర్ ద థింగ్ ఈజ్ అలోన్ టుగెదర్ ఈజ్ వన్. దెన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, సి యూజువలీ ఈ ఆక్సిమోరాన్స్ అన్ని కూడా డబల్ స్పీక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. డబల్ స్పీక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రెండు ఆపోజిట్ వర్డ్స్ని కలిపి మనము కమ్యూనికేట్ చేస్తే దాన్ని యూజువల్గా డబల్ స్పీక్ అంటాం. డబల్ స్పీక్ మీన్స్ వాట్? పీస్ఫుల్ వార్. Peaceful war. It means that you are fighting war, but you are saying that this war is what, sir? Peaceful war. Limited freedom. What is limited freedom? Okay, you are saying that you are going to give freedom, but at the same time you are saying that this is also what, sir? Limited freedom. Okay, harsh peace. Idi? A failure as success, but that is not a oxymoron. Ante manam create chestunnam. Bitter sweet. The classic example of oxymoron is bittersweet. So it means what? It is a mixed emotion. It's both bitter on one side and sweet on the other. Bittersweet emotion. Then one more example of an oxymoron. Can you tell any other? Which one? Act natural.
Yes, very good. Act natural. Okay, natural ఉండడమే యాక్టింగ్ లేకుండా ఉండడం. మళ్ళీ యాక్ట్ న్యాచురల్ అనేది ఏంటి? Okay, that is also an oxymoron. Deafening silence is an oxymoron. How can silence be deafening? Already, okay, silence is silence, but they are saying deafening silence. సో ఇట్లా మనకు ఆక్సిమోరాన్స్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో చాలా ఉంటాయి, కానీ ఈ ఎస్సేని మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఆలోచించండి. ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ సేయింగ్ వాట్ సార్ ఆక్సిమోరాన్స్ రిఫ్లెక్ట్ ది ఐరనీస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటున్నారు. అంటే ఈ కాంట్రాడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లోనే ఐరనీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. జస్ట్ వినండి సార్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టాపిక్. ఆక్సిమోరాన్స్, వాట్ సార్? Oxymorons reflect ironies of life. What is the meaning of irony, sir? Irony is not two opposite. Ironies means what? మీరు కరెక్ట్గా చెప్పండి, గట్టిగానే చెప్పండి. కాంట్రడిక్షన్స్. ఓకే, irony means what, sir? Irony means which is something which is an unavoidable truth. Are you understanding this? Irony is nothing but it is an unavoidable truth. You want to avoid this truth. You don't want to know about it, but you cannot hide from it. Then it is called as irony. Are you understanding this, sir? Very simple. Irony meaning enti? Irony itself is nothing but it is an unavoidable truth about life. That too, irony అనేది యూజువల్ గా నెగిటివ్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. అన్అవాయిడబుల్ ట్రూత్ దట్ యూ కెనాట్ ఎస్కేప్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దిస్, సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఆఫ్ ది ఐరనీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ డెత్. డెత్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్, సార్? ఓకే, డెత్ ఈస్ ఏ అన్అవాయిడబుల్ ట్రూత్ అబౌట్ లైఫ్. అండ్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ఐరనీ ఆన్ డెత్, సార్? అంటే ఆక్సిమోరాన్ ఉందా డెత్ మీద? థింక్ అబౌట్ ఇట్. పీస్ఫుల్ డెత్. ఓకే, సో బెటర్, వెరీ గుడ్. బట్ ఇంకా బెటర్ చెప్పండి సార్. న్యాచురల్ డెత్. ఓకే, న్యాచురల్ డెత్ ఈస్ నాట్ ఆక్సిమోరాన్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ టు. బట్ పీస్ఫుల్ డెత్ ఈస్ అన్ ఆక్సిమోరాన్ బికాస్ వితౌట్ స్ట్రగుల్ నథింగ్ డైస్. స్ట్రగుల్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ పార్ట్, బట్ యు ఆర్ సెయింగ్ దట్ పీస్ఫుల్ డెత్ అనేది ఒకటి. దాంతో పాటు ఓకే, సో దెర్ ఈస్ ఆల్సో వన్ డెత్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కరేజియస్ డెత్, వీరమరణం. ఓకే, సో బ్రేవ్ డెత్. ఓకే, బ్రేవ్ డెత్ అనేది ఒక ఆక్సిమోరాన్ గా మనం తీసుకోవచ్చు. బికాస్ యూజువలీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ పీపుల్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ ఫియర్ఫుల్ అండ్ అఫ్రైడ్. దట్ ఈస్ అన్ ఆక్సిమోరాన్. డెత్ ఈస్ వన్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్. దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డెత్, ఈస్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్, సార్? ఏజ్ ఈస్ వన్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్. వెరీ గుడ్. టైమ్ ఈజ్ అన్ ఐరనీ ఆఫ్ లైఫ్. వెరీ గుడ్. అన్అవాయిడబుల్ ట్రూత్. ఓకే, కానీ ఈ ఎస్సే మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడమే బెటర్. ఎందుకంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే అది ఎక్స్పర్ట్ హ్యాండ్స్లోనే అది కుదురుతుంది. లేకపోతే ఓకే, చిన్నపిల్లల ఆటలు ఆడడానికి దీని మీద కుదరదు. మిగతా వాటిలో అయితే చాట్లు వేసుకుని ఓకే అది చేసి ఏదో ఒకటి చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. కానీ దిస్ ఎస్సే ఇట్స్ టఫ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ విచ్ రీజన్ మై సజెషన్ ఈస్ వై ఓకే knowingly take a hard essay which is very difficult to like execute, so it's not very right. Inka emana unnaya sir? Any other dimension? Okay, so shall we I don't want to, because this essay I can discuss, okay, but the problem is it's going to unnecessarily take you down the wrong road. Okay, cheyochu manam kuda ane oka opinion vastadi, appudu malli ibbandi padtaru, kabatti avasaram లేదు. Yes, sir? ఓకే, సరే సార్, మీరు అంటున్నారు కదా, నేను చెప్తాను. ఓకే, ఆక్సిమోరాన్స్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద అన్అవాయిడబుల్ ట్రూత్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థీసిస్. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ థీసిస్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ సే. ఓకే, సో లెట్స్ సపోజ్ పుట్ ఇట్ దిస్ వే. Oxymorons explaining the unavoidable truths is the first explanation. But sometimes the oxymorons are themselves what, sir? Meaningless. It's not that okay they will always guide you towards what's the truth. Sometimes they are absolutely meaningless, and sometimes the oxymorons are also okay what, sir? It's not just about unavoidable truth, but oxymorons in fact
promote what, sir? Solidarity, unity in diversity. Is it not an oxymoron, but is it an irony, or is it promoting solidarity, sir? Promoting solidarity. Are you understanding this, sir? Pratisari prati oxymoron anedi, okay, manaku it doesn't lead to the unavoidable truth. Are you understanding this? Sometimes the oxymorons are meaningless, they are absurd, they don't have any meaning. Deafening silence came a meaning unda, the irony, nothing. Okay, so this way you can explore three possible dimensions here. Are you understanding this, sir? So this is the case scenario, and at the same time you can also state one more dimension, that there is no requirement of oxymoron in order to understand the ironies of life. Oxymoron to pani undi. Okay, so if we have clear vision, we will be able to see the truth for ourselves. There is no need for the crutch of this oxymoron. Danaka support avsaram ledhu. Okay, unavoidable truths are ironies of life. Sometimes they become so clear that there is no need for any oxymoron in order to understand. So itla explore cheyochu kani oddu. Okay, telisi meer tappu chestunte nenu choostu ఊరుకుండలేను. Okay, so that is the reason why I don't want you people to get into this mess. Okay, so because sometimes the essay topics that they give, they require old wisdom. Old wisdom ante enti, chaala maturity kavali, age kavali. మరి ఇచ్చేదేమో ఓకే, ఎవరికి ఇస్తున్నారు? పాపం మొత్తం అసలు మైండ్లో తిరిగేదే సోషల్ మీడియా రీల్స్. ఓకే, సో తిరిగేదే సోషల్ మీడియా రీల్స్, రాయాల్సిన ఎస్సేలేమో ఎక్కడున్నాయి? ఎక్కడనో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మీద ఉన్నాయి. ఓకే, సో అప్పుడు ఇబ్బంది పడతారు. అట్లాంటి టచ్ చేయకండి సార్. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, పర్సన్కి డెప్త్ ఉండడం అంతకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్, ఇఫ్ యూ కీప్ డిగ్గింగ్ ఓకే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డెప్త్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఈస్ ఇట్ విల్ బికమ్ అన్ ఆక్సిమోరాన్. Are you understanding this? You will experience the irony of life. So that is the reason why you have to dig, but okay, we have to dig only to the necessary extent. All right, sir. So many of you are looking, sir, 7:30 వరకే షెడ్యూల్ చేశారు. Okay, so time cross అయింది. Okay, so 4 essays we have discussed. Yes. ఏంటి? ఏ టాపిక్ సార్? పొద్దున్న చూస్తున్నాను సార్. Okay, one irony of life we experienced today in the morning is majority of the boys disappeared for Varalakshmi Vratam. Okay, so that is one. Okay, so one oxymoron and irony of life, boys disappearing for the sake of Varalakshmi Vratam. కావాలంటే అది ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ఓకే, సో మా క్లాస్లో వరలక్ష్మి వ్రతం జరిగినప్పుడు అమ్మాయిలు ఎక్కువ డిసప్పేర్ అవ్వాలనుకుంటే అబ్బాయిలు అయ్యారు. ఓకే, మరి దేనికోసం నోమును వస్తున్నారో ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, సో బట్ వైట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. సో ఐ థింక్ యూ గాట్ దిస్ రైట్. ఎస్, సో I don't want to further prolong here. Okay, so let's wind it up, sir. So 4 essays I have discussed, and if need be, okay, so ఇంకా మనకు రేపు ఎల్లుండి పేపర్ తర్వాత ఒక 5 days గ్యాప్ ఉంది కదా, ఆ 5 days గ్యాప్ లో I'll call for one more session. Okay, and rest of the 4 essays also we can discuss in an about hour's time, because all 8 essays on the same day not very good. So 4 essays we have discussed today. Rest 4 we are going to conduct a session 2, and in session 2 we are going to talk. Yes, sir. All right. So on this note, we'll wind it up, sir. Good day.